Skräckmånaden oktober är över och det blir dags att spela annat än Resident Evil. Vi ska fortfarande ha lite åt skräckhållet så genom att spela What Remains of Edith Finch. Det är ju ändå skräckfredag idag. Så att det var inte helt fritt från skräcken. Även om det här inte är lika läskigt kanske som man kan tycka att Resident Evil är ibland. Jag vet inte så mycket om det, det är första gången jag spelar det. Jag har bara hört bra om det. God kväll. Jag har varit och handlat. Har inte kunnat det tidigare eftersom att jag har jobbat hela tiden på kvällen och så. Men nu så. God kväll, Linnea. Ja, då är ju Resident Evil över för den här gången. Och vi ska då spela annat. Och jag har velat spela där What Remains of Edith Finch ganska länge. Det har bara inte blivit av. Åh herregud, vad mycket. I alla fall, och jag har hört att det är inte ett riktigt jätteläskigt spel, men den var tydligen ändå i någon typ, jag kommer inte ihåg vad det var, jag ska dubbelkolla vad det var för kategori den var i, som var att, ja men det kan vi köra. Ska vi se, har vi där. Remains Finch. Ja, horror, adventure, mystery och art experimental. Så jag tänker horror stod ju ändå. Så då funkar ju det. Ja, men jag har inte hunnit äta än heller. Så jag ska bara gå och lägga in pizza. Jag har inte ens hunnit så långt. Jag tar lite förrätt så länge. Köpte sån här lussebulleboll. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Ja, jo men det är de. Det var bara konstigt att äta en chokladbollsform som smakar lussebulle. Men ja, det var gott. Vi ser, kan vi göra så här. Så. Jag tänkte visa förresten vad jag har gjort. Jag spelade till Resident Evil Code Veronica för att fortsätta ta troféer. Så jag har tagit några troféer till. Så jag har fryst som Claire. Jag har tittat i spegeln med Chris. Jag har tittat på tigern med Chris. Och interagerat med vad heter det som på svenska? Vending machine heter det, men vad fan heter det på svenska? Heter det? Jag får kolla upp det för jag kan fan inte komma på vad en sån är på svenska. Godis, ja, läskautomat då i det här fallet. Men ja, det stämmer nog. För att det är läsk i den här. Tror jag. Vad det ska föreställa. Ja, use the soda machine.
Så jag har inte spelat som Wesker i Battlegamen och jag har inte lyckats få A-ranking. För det är det jag måste ha för att få linear launcher. Måste jag ta alla de här A-ranking. Och då får jag den och med den det är den jag använder för att döda bossen i slutet av spelet. Linear launcher, och då tror jag att med hjälp av det kommer jag ha en chans att kunna klara det här spelet. Och kanske under 4 timmar om jag har tur. Men det kommer nog ta några försök. Och så startar vi upp det här då. Det var bra att jag har hörlurarna också så jag hör någonting. Okej. Det var oväntad musik. En båt. De ska åka båt. Jaha, jag styr redan. Okej. Det fattar inte jag. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Olagligt. Jag kan zooma. Vad är det för någonting? Okej. Så om jag slår på den här. Ja, så får jag en prick i mitten som visar vart jag tittar. Jag tror jag vill ha det faktiskt. Lite skönt i sådana här spel. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Jag ska bara kolla en sak. Ja, det finns trophies. God kväll, hur går det för er? Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. In her will, my mother left me a key but didn't tell me what it unlocked. Ja. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Ja. Och jag kom ju 10 dagar för sent, vet jag. The truth is, even after I inherited the house, I
never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. Nej, det är de inte. De ska ju ta båda vägarna till huset. Oj, rådjur. Nu tror jag att min pizza är klar. Jag ska bara byta byxor också. Det var obekant att sitta i jeans. Men jag tänkte jag kunde inte åka till affären i mjukisbyxor heller. De 8 får det vara. Ja, vi håller tummarna. Det är kul, jag har en kompis. När han blir pappa då hann de inte till sjukhuset. För att det tog så han blev född i farstun. Och sen när de fick sitt nästa barn här för något år sedan, då för det gick alltså så fort från vattnet gick tills No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints.
kan sänka lite. Ja, men det var den. Finish all stories. Okej, det finns fler. Nej, det är så här alla. Story again. Men jag kan sänka den lite. Jag har ju faktiskt options. Ja, det har varit lite bättre balans. I alla fall så han blev född i farstun för det gick så fort mellan vattnet gick och han föddes. Så nästa gång så ringde de då sa liksom att det närmar sig nu, så jag tror det är bäst att vi åker in, och de bara nej, och så förklarade de förra gången blev det så här. Och de sa bara nej, men vi behöver inte åka in, bara åka in om någon timme, sa de, men till slut bestämde de sig bara nej, vi åker in nu. Och medan min kompis var och parkerade bilen så föddes deras andra son. Då gick det väldigt fort. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Precis. Ja, där var vinsten. I heard something moving around in the garage. Ja, men jag kan inte öppna. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Vi visar på den här nyckeln kommer till i garaget. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Det förstår jag. Ja, det kändes ju inte som den optimala vägen att ta. The power had been turned off the night we left. For the first time in years,
I felt like I was home. Vänta, 11 så var hon 11 2010 då? Jag fattar rätt. Och 17 nu så är det 2017. Sexton menar jag. But instead of a family, there were just memories of one. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Or how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Det är typiskt. Någon börjar på fiskfabrik och så blir det bara det. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Skönt, var det en husbåt de hade? Om det var en husbåt dock, så hade jag förstått om det sjönk med tanke på att det är gjort i tegel. Jag vet inte så många båtar som är gjorda i tegel. The table was still a wreck from the night we left. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Nu har gått en cirkel här. Vi är uppe. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes.
Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Edie's father, Odin, built the original house. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Vänta lite. Är Gregorys rum ett badrum? Okej. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Trevligt. Ja. Då ska vi se här. Nu då. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Välkommen in. Då ska vi se här. Tack för follow. Frågan bara vart den där nyckeln ska gå. Swedish Folktales. Man tittar i den. Här var det upp. Jag vill ju klättra upp på en sån, men det får jag. Ja, men vad gör jag nu då? Måste ju vara någonstans. Ja, ja. Välkommen in. Då spelar vi ett spel som jag inte vet så mycket om.
Mer än att det är väldigt storybaserat och man går runt mycket. I ett övergivet hus som tillhörde. Ja. Ja, men du skulle bara veta hur jävla många personer jag har blockat efter jag la upp videon om att jag äntligen fått tid med transvården. Tack. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Alltså, jag har gått förbi den här några gånger hittills. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Jag gick förbi den förut och tänkte, nej, det är nog inte dit nyckeln är. Jo, det är klart den var dit. En krypvind, eller? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Vad är han nu? I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Molly. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Vänta, så just nu tekniskt sett storymässigt har vi alltså är vi en person som läser en dagbok just nu. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Ja, inte direkt, utan det är snarare det att det är ingen paradox. I thought about eating Christopher, but I held back. Utan det är snarare det att det börjar med att Edith Finch öppnar en bok som det stod Edith Finch på. Och just nu så upplever vi de äventyren. Och de äventyren involverar att Edith Finch läser en annan persons bok. Och nu får vi uppleva den. Men fan vad mörkt det är. Så det är lite smårörigt. My Halloween candy was all gone. Sen var synd.
Oj. Här människan var inte Eating lång. and eating. Nej! Ät som tandkräm. Det kan man inte göra. I ate a lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Tror någon drömmer här, va? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mom and Dad didn't even look at me. Jag tror att jag bara behöver rikta mig typ i riktningen det ska vara. Det där var rejäla precision så. I jumped and I almost got her. Vart är den nu? I could tell she was getting really tired. Ja. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Okej. Det är så dumt att katten har med sig en så här, vad heter det? Bjällra. I gobbled her up, Oj. and suddenly I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons.
I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Okay. A mama rabbit. She was almost too big to Woo! eating. And suddenly, I was a shark. Oj. Det är lite jobbigt på land alltså. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. Oj, oj, oj. I tore off her flipper, and it tasted really good. Tappa bort den. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Oj. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Where's that? I was big, and I moved real quiet. Oj. Det var en lång blinkning. Jag är lite trött redan. Klockan bara 8:15. I wanted to stop, but also I didn't.
Vad sjunger människan? Så, jag ska bara gå iväg och hämta lite efterrätt. Ja, det är tydligen det där han sjunger, men jävligt svårt att uppfatta vad det är han sjunger. Last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Oj. I got closer and closer. All of my stomach started growling. Okay. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Okay. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Okej. Jag ska så ta mig runt säkert och fylla i alla de här. Okej, hur tar man härifrån? Den här vägen. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. We got along, and it was a good place to hide from my mom. Louis died a week before we left,
but Edie had already started to memorialize him. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Oj. Vad? Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Jag måste bara gå bort lite ner mellan tänderna. Så. Det gjorde lite ont nämligen. Det är en nackdel med att ha hål. Inte bara att det gör ont utan också att det fastnar saker så det gör ont. Min. Fort Calvin. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him.
I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! Kommer jag av? Jag fattar. Det där. Bara. Nej, jag fattar inte. Jag kliver av. Alltså, skojar du? Alltså jag fattar inte hur fan jag ska komma av. Men hur fan klev jag av? Alltså jag sitter fast på den här jävla gungan. Jag fattar inte vad jag ska göra för att kliva av. Alltså, vad är det här? För vad jag än trycker på så rör han benen, eller var det han? Jo, det var Calvin.
fan ska jag? But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Hur jävla länge ska jag göra det här? Åh jävlar! The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again.
Intressant bok. Vad fan? Ja. Skulle inåt. Fan, det går inte. Alltså jag ber om ursäkt. Jag är så jävla trött. Jag klarar inte av det just nu. Jag håller på att somna, känner jag. Det blir väldigt kort den här gången. Jag orkar verkligen inte. Så får vi försöka ta igen det här imorgon istället. Jag har fått sova ut lite. Vi får göra så. Jag är alldeles för trött för att orka med det här just nu, märker jag. Så ja, vi får avsluta redan där för att jag har inte mer ork. Jag är så jävla trött alltså. Så att det inte går. Och så kan man pusha igenom det, men jag bara kände att kommer jag inte orka. Så vi får avsluta där och så får vi göra det här ordentligt nästa stream istället. Så trots att klockan bara är trots att vi bara varit igång i typ 1,5 timme och trots att klockan inte är 22 ens utan 21:36 så känner jag att jag är alldeles för trött. Det här går inte. Jag kommer inte orka hålla mig vaken längre. Jag måste lägga mig ner och sova alltså. För just nu så bara känns det jobbigt i kroppen också. Känns det konstigt. Ja. Så vi avslutar där. Och så ses vi. Ska vi försöka då ta imorgon då och spela det här igen istället då. Jag har sovit lite. Vi får göra så. Ja. Gud. Fan vad jag vill sova alltså. Yes. Adjöken.